وللامانه يعني انبسطنا انه الجمهور فرح، ويمكن هي اول مره بنتاهل، مع انه مو هذا طموحنا، ان شاء الله اللي جاي احسن، وشعور لا يوصف يعني للامانه. It's an incredible feeling. I can't describe my feelings in such a words. I'm very happy because we make all the Syrian fans happy. Okay, this is the first time we qualify. It's not our ambition, but we will go now step by step. Well, how do you sum up Syria's performance against India today? كيف بتقيم أداء سوريا قدام الهند اليوم؟ مباراة ما كانت سهلة، قلت لك احنا شوي اوقات نصعب على حالنا، بالاخير طلعنا ربحانين، عم نلعب مع فريق متطور، والحمد لله بالاخير انا بظن النتيجة هي اهم شيء انه طلعنا كسبانين. It wasn't an easy game. Maybe we make it more difficult for on us, but India is a very development team, and thank God we make a win after in the end. Congratulations. Thank you.